going to use these wrinkles in her hair. And this one in between. One by one, yeah? And we're going to make the body very big wrinkles, yes? Okay, ready? This is her hair, guys. So what we're going to do, we're going to comb her hair. Ja, we're going to comb it exactly. Kijk, Olivia. Ik zou zelf de pony niet permanent doen hier. Normaal doen we zo, deze niet. Maar wel de volume komt hier, zie je? Dat is al wel leuk zijn. Nou, niet te lang. Deze, ja? Okay, ready? Okay, so guys, do you see that? We're gonna not perm this hair. We're gonna perm only this hair for her. So, we put this hair here. So we're gonna start to perm her hair exactly the way we want it. Just this fringe we don't want to perm. Gonna perm hair, yeah. So. Ready guys, so are you ready? We are ready. I'm gonna put this hair in her hair, yeah. Put you here so you can see better, yeah. Comb the hair. You see, here. Maar je hoort me niet. Ah, ja, oké. Dat is goed, ja. So, mooi, ja, zet je net de kerstboom door. Want we hebben live opgezet, dus ze hebben het gezien hoe we dat gedaan hebben. So. Okay, guys. So now we go here. Take one of that. Don't take it small. If you take it small, be the curve very small. We want a big body perm, so we're gonna take it big ones, yeah. So we're gonna take 2 centimeters here, yeah. Don't make it too small, yeah. So the space is bigger than normally, yeah. So now we put this one here. Our point is just to do a body in her hair, yes? So, put this one here. So, here. And, okay, so, now we go here. So I go here, the same, like that. And perm the hair for her. So, although we have a small one, you must take it big, guys, yeah? So, let me show you. Here, you comb the hair to up, and then put that paper, put it here, and turn this one here, like that. And then perfectly. Okay. So now here. So come here. So. Is het goed als ik het aan iemand geef die het ook zou lezen? De meeste Engelsen hier lezen ik het. Dus ik ken wel een paar, ik ken 2 dames die zouden dit echt mooi vinden. Ja, nou, geen maar niet. Zo kopiëren ook. Ja, of ja, want zij zijn kort, dus Waar zijn we live? Waar zijn we live? We waren live. Kijk. Ja, maar de boeken zijn weggegaan. Ze zijn weggegaan, nee. So where's your next one? Ergo. Die mevrouw heeft gebeld. It's not like that, guys. He's famous, writer. So we will keep you up to date if you have anything like coming from. Can you see us, guy? Could you say yeah or no? Can you see us? Die mevrouw heeft net gebeld en mijn duif is zwart geworden. Kan je kijken of je iemand, kan je mij laten zien of niet? Kan je in jouw mobiel? Dat is hier. Want het is zwart geworden. Ik weet, je moet gewoon Amal Hermuz opschrijven bij Google. Ja, ik was live.